air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh,
It's in the game. Nouveau rendez-vous de football aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Franck. Bonjour mon cher Hervé. Alors que dire de ce match qui va opposer le FC Barcelone au Real Madrid? Eh bien Hervé, ce sont tout simplement les deux plus grands clubs espagnols, mais aussi deux très grandes formations européennes. Là, on le sent, il y a de l'électricité dans l'air. Que peut-on dire de ce match, Franck, de ce match amical? Pas d'enjeu, pas vraiment de pression, mais c'est souvent un bon test pour se faire une idée de la forme des équipes. On espère que le spectacle sera sympathique. Les rencontres Real-Barça, c'est toujours un grand moment, un moment spécial. C'est le classico, le vrai, le match que tout le monde attend. Quand on regarde la composition des équipes, ça ressemble à un All-Star Games. Il y a pratiquement ce qui se fait de mieux en Europe et en plus à chaque poste. Et le coup d'envoi donné à l'instant par les joueurs du Real Madrid. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Oh, le tacle est propre, ballon toujours en jeu. On s'approche du but. Oh, le bon ballon! Oh oui, le bon centre! Oh, il va pas attendre le rebond, la volée! Oh, le but du Real Madrid! Voilà, après cette ouverture du score, ça fait un